Fetuli kumulamwa. Mulina waka. Fetuli na waka. Nawe nga wetaddemu. Fetuli na waka. Fetuli na waka. Rwanda na foto sobola. Wa soko kulika akabenje. Sometimes like weeks nga bide mabega wali mu kabenje and social media mafia Mirundi badde bamaliriza. Okujja kwa red paper alabaka babiwandika. Erolo za akabenje okutaka wandikako. Chali all mafia. What I learned two lessons. One, motoka yange babagitomera. Abantu balowooza nti emotoka ya UC yeso omuntu bajje bajoche. UC eyo kuberiko UC. Yes, we are hated. I don't know whether these people understand this thing. Akabenje bekagwa abantu badduka kwagala kocha motoka wali eya government. Yes. Two, abantu bebajja ne balabanze nenjivaamu. Baga nti ba mafia namanyanga bakogera. Awo wenyini kusinga. Awo wenyini. Iranze what I know. The president yabalagira about intelligence abache to find out but motoka yafu yali ezizi kulembedde mu zisugobera convoy gotobera mu luserigeni bibitibwa byaggwawo sigobera convoy amateeka gayonga manyi kati ezizi zibazimaze okugenda fene ne tulyoka tuyingira naye ono yavaawo nemwetomera bwenyi yavaawo kubanga kutwako Tamale o suspecting omukono gw'ekibi Bambalina. You are surrounded by an arm of mafias. A day before, 2 days before, nakuba n'akatambi. After the incident. Ngoyogere kinabaawo. Walaba bebe wandikako. Red paper yabifuula kifuula nenge. Red paper mugenda ne mulowooza. Red paper wagira ba mafia. Ye kuwandikira ne ku muntu wa magulu ne mugula. Naye bali bennyini teboogerako. Abakoze ekyo. Abakola ebyo. Yes. It's been a long time. Abantu badde bakusuwa bakubuuza ku street eyo kujja nga byegumiza ku butabo bwo bagawe katigira tusema ku butabo kakati tuli ku STV abantu babulire enteekateeka yegenda kubeera etya because tugenda kubeera nga n'obuli lwakubiri erigo munanga anti bajja mutiisa tujja kubeera nga n'obuterevu ku STV mafia bajja kumutiisa kubanga the mafia is panicking manye abantu ba Uganda mbasaasira nnyo they don't know what is boiling. You mean what watching to chifumba? Nakugambanga nti volcano ekiduduma kiva mu State House. Nekugandi Museveni is making gradual but painful decisions. Nekugamba nti what the president is doing he has never made it. In Miyaka a fundamental reshuffle where people are not see mutemuji not seeing. Tumaje kuboza tetulina betulaba bakyusa. Anti ate batya. Nakugamba mu katabo kange kano ndabi wandika nti mafia threatens Museveni webituuse. Mafia threatens Museveni survive ngakutte ne mundu ne bamutiisa tiisa. Yes. Nakawandika ddi soko okasomeko nabaga nti Museveni ku byombi mafia ne Museveni kuliko alya munne. For God and My Country written Monday June 27th 2017 n'okamaliriza nga 26 ku ssaawa 8:30 mu maka g'ekyengera. Kakati gwe ogamba otya nti you don't notice the changes. We have a new boss in Uganda Revenue Authority. We have a created boss in REA. Banywedde ne wayini waabwe ne baseka ne bagamba kino tukiwambi tuheyo yagenze kati bano bakomawo abantu baffe. President yalagira obakwata ne bagaana kati bakomawo ne badya akawala bwe kati. Naye ate mwanange bwekyo beerabidde nti recently omuntu yagenda ewa president ye nti agenda kuwaabiraza naye balina biripooti bye bakola Mirundi kati ate yagenze ku social media n'ayogera ebyama bya gavumenti Mirundi mutabani we atajja kubeerayo balamukwata ku mutabani wange muwa ssente mutabani balamuyagala kuwa mutabani wa ssente amuje mu people power tajja kuvaayo gwe wamutumayo no tajja kuvaayo. This is Tamale it is controversial. Why are you offering him money now? How much money were you giving him before? And how much money we are humiliated the family. Tamale oli mu NRM tojiva oli ku Museveni. Yes mutabani we yakwewaggulako n'omukazi yagenda mu DP kati bosigadde mu baso bo agenda nyo babala muno omulala enyundo mu mutu omwana mumuleke leave the boy alone. So olowooza mutabani kyakola what were you? Yes. Yakola decision into we are an arrogant family, we are humiliated the family. Let everybody decide where to go. What to convincing mutabani wo najja nawagira kyowagira. I'm training scholars. Kasankola ekintu ekitegeeza I'm better than Mirundi. These my children must be better than me in decision making.
That's why I've made them go through good schools, decision making. Nayinja kukuba balamu waliwo n'omulala abamutwalira sente mu million, the boy will remain in people power. Why? Bajja kunjokera amayumba gange n'omukazi nemugamba bwogenda mu dipiti odda bajja ganzemba twalayo ne babaketta. Yes, he must remain there. Kati mutabani we ne basala akomeyo mwena ali tasobola tayinza kudda balamu ezo sente ze azigule bano abali ize family yaffe yewerese family very arrogant, highly educated and intelligent. Ku STV kwetuli it's happening tuline Joseph Tamale Mirundi ze handi kati ya katoga tako program yitibwa Sharp Talk tubeerawo buli lunaku lwa 2 sawa 3 paka sawa 5 ezokumacha, and of course ekiro olwalero ku sawa 4 paka sawa 6 tujja kuba tuddamu olulagalo erumu olwa program yemweno. Tamale Mirundi ono njagala abeko byatubulira ku nsonga ezenjawulo naddala kubigenda maaso mu ggwanga. Oboolyawo tetunafuna mukisa mwagaagavu nga guno kutubulira kyolooza ku scientific election akafika Ziza, scientific election namaze dozoali yakola ibagamba nti scientific election is a snake in the pot. Ogulaba omusota oguli mu box, mu polling box. Okay, that will cause what? Chaos. Scientific election je tugendamu. Chaos. I can predict it, and for me when I predict 10 things I see 8. You mean akachoka ebyo kulonda kanyonyola Tamale kagamba ensonga lwaki tugende mu scientific election kukendeeza abantu kungana kulwanyisa ebya COVID-19 byaweddewo, and I'm worried. I don't know whether the president is aware. President Museveni yali atukoledde ekintu bwekiti ye teyagenda kudemonstrate nga kujjako gavumenti teyakozesa ku olulofo lunasa yali agirina. Museveni opted for a protracted war. Why? 5-year blood. Nti omuntu omulala aleme kukyereegamu. Kati samutandika okuyiwa gavumenti ne revolution zinga Besigye yali ayagala ate obagundi yagenda temuddamu kutereera. Kakati today COVID-19 sente ze babbye, I'm seeing both Museveni and the government losing the power. In the polls? Anti bakugambye abasajja bakubye obutambi ne batuula ne bagamba akedi tugenda kuzibba. Katugambe kubanga bo bano nakugamba nti mafia yeeyambisa credible institutions. Kati ba mafia badde aba scientists ba Museveni abatakolanga na kumpeka ya panado abatayina na patent anywhere ne babeeyambisa. How do we still benefiting from COVID-19? How you think this is a money-making project? Yeah, chief of day. Kati abasajja bakomyewo abasajja bazze bagatugula okufana kuwona. Kakati kitegeeza ki? Ab'obutale bagatujja kufana kuwona. Aba boda nabo faulting the government directions Tamale. Bamenya biragiro bya abantu bategedde government mukuteekawo bino etaasa abantu. Kugambye no, abantu bategera mwate kimwali temumanyi. Why did we have a successful COVID campaign before, in the initial stages? Only 2 factors. The National Task Force didn't do anything. One, Museveni, intervention. Tetwafuna. Ekisaawe n'akigala biki byonna n'abigala amasomero n'agagala. Ekyo is a leader, a revolutionary akuuma abantu benna kikugamba. Ekyokubiri, COVID-19 was a pandemic. Kibamba kyabuna amawanga gonna. Kati ne tujja tufuna omukisa nti ba Mirundi b'e Bungereza, ba Mirundi b'e Germany, ba Mirundi b'omu America baatula wansi ne bakola package, a communication package abagezi. Kakati ne tutambulira ku eyo ne bakanga ensi nga teweetaaga kugamba muntu. Kati abantu bakitegedde amata gamu abasuubiza tegaliyo naye nannyini kampuni amanyiddwa. Nobba akatunda ku mulwadde. Sente bazibawa. And he's not far away from the president. Ne mugamba nti muleeta akawunga ne mukabba. Mbuli abakazi abagamba mbu we can lock you down kigeze kuba ne Gomesi bagikuddemu. Kakati abantu bagumiikirize ekimala. Temukyayina kyabagamba. Ne tolo wantu omuwendo of course figures ziri waggulu okusinga mu kyalo. Waggulu Kenya bayingidde emitwalo 2 and 2.7 million Kenyans are suspects. Nenga bali mu community batambula. Babiguddewo kubanga we are now we would change the campaign into coexisting. The president needs to dissolve the current structures to take away abatambulira ne coexistence. Give these patients to missionary hospitals. Kubanga nakugamba nti president yayogera ne president wa Tanzania nga kiti egula $3.3 wano bagitunda nkaaga mu ttaano. From 3.5 to 65. Nayogera ne Uhuru Kenyatta nti why gwe abantu boyina olukumi bajjanja booti
bagenda okitegeera nga sente zigenda ku muntu wa Uganda omu zijjanjaba bannakenya 50. President n'akola ki? This is where you are. Golaba mu media mwebiri. Mafia yakwata media. Kakati before the president moves in, the mafia has moved in. The mafia is the mafia ahead of the president's steps? Yes. Bamuli maaso ebigere biwerako. Governor of Bank of Uganda yabadde asirise yakomyewo mbu abange nabalagira dde okukeera ku interest rates nga temuzikolanga. Why have you just landed from Mars? Olwo yajja n'ayingirawo abulaminga eki kuba akeedi bazitidde tubakubye ti akeedi baali baagala kuzinyaga on record mu meeting. Kakati ono achenji temulowooza nti lwaki bamukuba tugenda mutukako Minister General Sachin. So therefore nkugamba soma akataba ako nkugamba twagala okubanga tutunulira y'ensonga ya kalulu akajja tandikire wano wowe nkugamba wano. Okay. Katabo kano akayise scientific elections, a snake in the pot 2021 that will cause the 1980 cops to dance. Olaba secretary kinana bwe zizina endongo ziwulira sound eri ya kinana. The mistakes of 1980 is what you are doing. Katulabe okuwandiika kw'omukulu Tamale Mirundi agamba dangerous signals before the 1980 elections. Oyagala tutegeeza nti ebyaliwo mu 1980 obubonero bwe buli kati bikomyewo. The Electoral Commission of 1980 was appointed by Paulo Muwanga without even consulting stakeholders. Uganda was divided into 124 constituencies. However, the constituencies were not based on the population living in those areas as per the norm. UPC took advantage of gerrymandering and created various constituencies in areas where they were sure they had support, such as Apak North, Apak South, and Apak West. The whole of Busoga region had 11 MPs. Mpigi district in Buganda, which included Mpigi, Butambala, and Wakiso, only had 4 members of parliament. Kampala City had only 4 MPs. Interestingly, as elections approached, Cabinet continued increasing the number of constituencies, obviously for support. Today, Cabinet today. Well, how do we get constituencies? Mukaluka chinana nga kana atera okutuuka UPC yateekawo constituency empya bafune ababaka. Today, Cabinet today, who creates constituencies? Does Cabinet create constituencies? Constituencies are created by the Electoral Commission after the census. We don't have a census today. Constituencies are created by Parliament. Yes. What people don't know, tumulimu ababaka Parliament abalina abantu 15. Kakati bakirabira eri mu Parliament nti mileage ng'ofuna nyingi ono agenda mu Electoral Commission n'abagula ne bamubagirako emitwe egundi ebiri gy'atayagala abamuvuganya. Kakati in 1980 there was gerrymandering. Today Cabinet is doing exactly the same. That's why I write in my book that Africans don't learn from their mistakes. Mistakes were committed in 1980 and the same are being committed now. They are creating new constituencies where they have support. No. Ati today, nzengenda kubulya lwaki babikola. Nkugambi similarities. Chovola babuli obwafa mu kinana buzina buli buwanga buzina. Soma. The current Electoral Commission is facing credibility challenges, mainly from the conduct of its chairman, Justice Simon Byabakama. First and foremost, he is new on the job. The law requires that the Electoral Commission should retire. The commission should retire after organizing 2 elections. I think this was intended to inject new blood in the commission, but it is a wastage of experience. It would even be better for commissioners to retire after reaching the retirement age for civil servants. This would ensure experience and continuity because each election comes with its challenges and therefore requires experienced hands. In addition to being a novice in election management, Justice Byabakama has a bad record. He was involved in a futile attempt to malign Dr. Besigye in a rape case which flopped. No lawyer or DPP could charge Besigye or any person with rape basing on evidence collected 2 years later on. Rape and defilement cases depend on fresh evidence. Secondly, the blunder the Commission has committed is to try to negotiate with the political party, which is not its role. Its role is to organize the elections and announce the results. The only time to interact with the political parties is at the time of nomination. Actually, the Commission takes charge of candidates, not just aspirants, who have not been nominated.
It's like a headmaster caring about a student who has not enrolled into the school. But once the child becomes a student, he's given a copy of guidelines and the headmaster takes the charge. You think Electoral Commission... Bwebagenda nawe wegatta ku opposition abanenya Electoral Commission ogenda wa Mwami Museveni. Yes, ati Electoral Commission y'omulimu gwayo ki? Why do you engage in negotiations with the political parties? You wait them. Okwogerezeganya kikulu Tamale. And byabwe nga sirimu. You cannot drag me into their negotiations. Political parties, I'm not an arbiter. My role, gwe bagambe nti liifiriwa ebikondo baleesolinga abeerayo nga bapima. Yabalindira wano mu bingi. Abalindira wano. Asali firiaga nti ono tatta munne, kakati tajja kutta munne, you are biased. So, yes, leave with the political parties to sort out their problems. A priest or a sheikh will wait you. Ukubagatta. Tabawerekera kwogereza. Tabayo. So this man meander. Era mbagamba nti mwakola ensobi. Temuyinza ganti akakiiko olumala 2 times. Kati the most experienced man in that commission is Rwakojo. And I think because of arrogance, this is the headmistress, this is a former DPP, Gogamba Chanti Besi, Muvana Musango Guare, Gawai Miaka Ebiri, Nga ingredients are rape, semen, phosphorus penetration, bruises, Mumiaka Ebiri is found. The intelligence that was, you would know into no musajja, telling you the chairman where the commission, Kubanga, one of the factors. The key players in the election, Yamukola Kaichizim. My intelligence, I want us to focus our attention on to the scientific elections. So, ma, Abantu, very divided, Nadala across the political divide. Katisoko Somewan. So, Soma. Tuzanye Samutweguni. Kupeje yomunana, Mukatabo Kanokagama, nti obuwanga bwafa mu kinana bagenda kuzinanga balabye entegeka yakaluka akajja agamba nti the opposition is last resort. With all the background I've provided, I now wish to address myself to the current situation where the opposition is threatening to boycott the 2021 polls if it is not extended. The possibility of an extension is possible and they know it very well. Secondly, is impossible and they know it very well. Secondly, no sane politician can demand for a leveled ground, for the ground can never be leveled. The reason why they fear an election today is that they reached a conclusion that Museveni cannot be defeated. Really? Yes. Museveni is undefeatable? Yes. The conclusion is divine. Bo, opposition. Well, very interested in opposition, but they're always putting up a fight against him. Let me tell you. All of the boche bakola bakugamba term limits bwajja nazijjawo ne bazirwanira kubanga babadde balowooza nti term limits zigenda okukola ki. As somebody says nti bwava ku eno TV we can humiliate him n'atoninga down n'atuvaako. Are you a monopolist? Kakati nabano future olutalo lwabwe lwonna baakola conclusion nti Museveni tawangulwa ne badda mu kulwanira 75 cup nti emyaka 75. Why? Ne bwaba wa 10 mu mukube mumuleka abeereko. Kakati opposition 2 Museveni ajja bakola akazannyo. Is only the Ugandan political system that helps both the opposition and the government. In fact, the opposition benefits more. No, the opposition is always crying. Mbulirayo chairman wa 5 we nalemu avuge motoka yalukwabo. Anti ono mulodi. Kibuga Kampala. Kumulembe kwa UPC ngabeerawo. UPC appointed, ministers appointed. Kati ono Museveni yajja n'abakola ekigambo. Universal primary education ne secondary mwena abaana bamwe bali kati bagaggale mwena mukaaba n'abo opposition. Museveni n'addira ku buli level ya administration n'ateekawo omuwumbo gw'emmere n'enva. Ye bwanika bali abachairman ba 5 era ab'omu Buganda kati ab'omu Buganda bakukuta baagala kuzzaawo regional tier. Regional tier ekugamba nti chairman wa region ayina facilities ezenkana ne speaker wa parliament Bugombe kati bakaminga down bali tebakitegedde ate tajja kibawa kati. Because the political situation landscape has changed. It has changed and it has brought fears in the maso. Tamale ngenda gena maso. Naye ebiriwo Tamale bitisiza musajjawo. Mwami Museveni lwaki tebagala abantu bakubeka mbi. Gwe soko malirize kakati. Okay.
olabe nti tufaanagana. If they were surely interested in an election, the opposition, they would direct their effort to the real issue, like harmonizing the Health Act, under which government is fighting COVID-19, as well as the electoral laws. President Museveni resorted to the Health Act because going through Parliament seemed problematic to him. MPs demand for money whenever an amendment comes to Parliament, and this would not have been an exception. Museveni also knew that once it goes to Parliament, then Parliament would be in charge of the whole process. Therefore, the real issue now is to harmonize the Health Act and electoral laws. Fortunately, Parliament is not in recess. No gamba what needs to change. We all need to agree on the following. 1, we should agree that the opposition is not interested in elections because they already know the outcome. 2, Museveni's anti-corruption crusades have also adversely affected Dr. Besigye's campaign funds. The Europeans and Americans too, who would have financed his campaigns, are now committed to fighting COVID-19. On the other hand, Tumukunde had also banked his hopes on the same sources of funding as Besigye, while Bobi Wine lacks the necessary nationwide network to stage a meaningful presidential challenge. However, Bobi Wine can pose a serious threat at parliamentary and local government level. FDC is faced with a serious split as majority of its MPs threaten to cross to Mugisha Muntu's Alliance for National Transformation Party. Norbert Mao has successfully frustrated efforts of the likes of Segona Medad to take over the leadership of DP, which would facilitate an alliance with the Bobi Wine's People Power. Finally, the NRM MPs who had expected to ride on Museveni's popularity and back are now in a dilemma as voters are angry with them for the flopped move to extend their term by 2 years. Therefore, Museveni's biggest challenge with scientific elections looming is the entrenched mafia gang. They don't accept scientific elections because it denies them an opportunity to steal the billions as they have been doing during the previous polls. So Kutusimbe Wakati, you are making very serious observations here. Ogamba nti opposition akalulu tebakafaako bali kwemupiizi akoba president kagenda dda ako Museveni yakawangula tebannabakateekawo Tamale anti nkubuulira nayo n'engeri gy'otiitibya Museveni Tamale no nze nkubuulira era I'm going to yawangula tekannabawo. Do you know what is in a parliament now? They are quarreling over 3 issues. What you don't know. The first biggest factor in parliament, the future of the independent MPs. The independent MPs nabo baga twagala edini of the independent MPs nga opposition leader. Babaina abakulembera. Kakati ekyokubiri ekibatawaanya mu parliament. Who is the opposition leader? Achani. Kigamba bagamba opposition leader ava mu kibiina ki ekirina ababaka abangi mu parliament. In case nga ba independence be basinga, do you remain abere independent leader? Kakati ate babakwatiyeyo kye batamanyi. That's where Besigye scores. Besigye in advantage kuba bonna opposition. Why? Under presidential elections, even if the president wins with the only 5 or 2 or 1 MP in the parliament, that MP becomes the leader. This is a ruling party. Come on, say it again. Hey. President Mateka Gali. President Nawangula Kalu. Ne parliament nga ina batono. Nga ina batono. Ababaka ba parliament. Olio uwe ababera head. Tebanonya bano opposition. Kakati owoku abadde second run up nga Besigye bwakola. Ekibiina kye nga ina yababaka mu parliament yabeera opposition leader. Kyobula Besigye abalina ka advantage. Can the combination of Bobi Wine and Mugisha Muntu be the second nga Besigye azze? That's a big question. The party, it is not only the party with the largest membership in the parliament produces the opposition leader. No. That opposition leader under presidential elections must come from a party or a party that sponsored the run-up. Jaino okuva. Kakati question eri mu kyobola banga bano bagamba nti FDC begs Besigye why?
kiri kigenda the glory is getting washed away. Whoever, if Besigye does not stand, whoever emerges the second run-up, kakati Bobi Wine kizibu kyayina. Bobi Wine talina political party and his time bad because he must now submit his application to the electoral commission. Bajja mugamba kati tuli mu byakulonda. Registering party where yoli kuwa wapi. But would it be wise for him to have a party? Kakati people power ne wesinza ababaka mu parliament. Si party. Temuvamu leader of opposition. Kakati ovola abantu bano baagala okudduka mu FDC begatte kumugisa muntu and Bobi Wine yegatte kumukisira muntu bafune party leader of opposition. Bobi Wine asobola kubeera leader of opposition. Singa abeera n'ababaka bangi nga yegasse ne mugisa muntu ne bagenda mu kulonda nga bali under umbrella ya mugisa muntu. Baba bakoze ekintu kimwe abasajja. Bobi Wine yagaana okukola structure up to today. Is it wise? Olabe bamugula ki? Olabe balamu atwala ki? Atwala bakusasira atwala ki? Nabaga nti omukazi wa kabina ne mumubako gomesa obekiko ya kabina kasigalawo. Nakambaza olugoye olulala. Bobi Wine tayina structure. Bobi Wine muzimu ayina slogan yogikolera ki? Buli wamwa wali. Ekyo yakijja mu America. Mu America bakozesa slogan. You came together, you should go together. Nti olubali ku Clinton n'aliko. All of the three women can't be wrong. Bali bakubashurudde Germany. Yawasa abakazi abo. Ate bwe kyatuuka ku Makerere naye yafumbirwa abasajja basatu. Naga nti nze omukazi omulungi naalifumbiddwa omusajja omwe, ekyo nakyo mukyogera mu bantu. Ndi katale. Kakati Abamerika bo baleeta ne Kenya. Baga nti kila kintu kinawezekana kwa Kenya. Nti Muyinga taliiwo, kila kintu kinawezekana kwa Kenya. Vita Moi. Kibaleeta. Amakulu nga bategeeza nti ekintu kyonna mu Kenya kisoboka kasamwe yavaawo. That's where you see ministers crossing ne babakubira mu ngalo. You reduce the government to the president. Mbabazi kyeri akugamba you do not have political power. Super minister. Ogambo tolina political powers. Kakati ekyokusatu ekiri mu parliament which is very interesting to political scientists abali emmere fe abali emmere balwanira ssente mu parliament. One of the reasons why NRM is gerrymandering constituencies. Okimanyi nti buli mubaka wa parliament nga bagenda mu kalulu bamuwa ssente. Government. Kati NRM with that second numerical number erimu eyinza okugenda ne biliyoni 5 mu kalulu. DP ono Jema aliyo omu ajagenda ne miliyoni 10,000. Political parties B kugundi act yayamba nnyo ebibiina. They are fighting over money. Kyovola abantu bano bamwiru bazze wa mugisa muntu tulinayi mugisa muntu money. Kakati ate bwe tteeka likugamba nti osala mwaka gusembayo. In the last year mugende mu kalulu akaddako. Kakati bo baagala omwaka guno gusembayo nga FDC bagiwumuddemu ebituli. Sente ze babadde bafuna mu parliament zonna zijja kugenda wa mugisa muntu. Tuliko STV ngerigo munange atugoberera wekiri tusinzidde wano ku Kasozi Buziga ku Sky Complex naye oganyo kamala Tamale Mirundi recommendation zange nkugamba nti omusajja butandise okuzina obwakinana mu bulaba bisekiza kinana zikomye oyina kyoyogera n'ogamba nti NRM MPs ababadde balowooza okutambulira ku mugongo gwa Mwami Museveni ajja kutuwayo tumuyisizeemu kino naye atuwemya nankabirwa yasoma conflict resolution yosimunenya because nabagamba nti amending sticking to banking on Museveni's amendment ya 75 years the NRM MPs are wrong. One, you are carrying Walaji and marijuana which is illegal. Museveni is carrying milk. He just needs 2/3 majority. It's not an entrenched provision. Kakati mugamba munafe tufune emyaka ebiri nga agijjawa. Parliament can only be extended for 6 months and the reasons are clear. Ne bamunakubagania mu parliament, that is not an emergency. Kakati bali bakijjawa. Kati public ebamanyi nti mwerowoozaako mwekka kulya ssente. Whenever the president wants you to pass a bill, mumusaba ssente. Kakati NRM tebajja bawa kalulu. NRM MPs are in danger. You think you have been political prostitutes with this Tamale? Do you envision olabanga ababaka ba parliament aba NRM bayinza kuba kalulu ani anabakuba kuba tulaga nti opposition enough akatabo kalaba
adjusting the trap nabagamba nti nongosereza nabagamba nti wajja kubeerawo kalulu kamyufu kenaaleero wakyogerako weekali Tamale weekali kaakana akatabo nakawandiika ddi Tamale tulekeemu naawe n'ogamba tewagenda kubeerawo nongozi kusimba tebiriiyo nabaga nti NRM teri mu position kuteekawo kamyufu tuli ku STV it's happening katumala okumulamu katono nnyo bwe tudda Tamale Mirundi agenda recommendation zange tugenda kubategeera ebirala bingi scientific elections bannaddiini baagala amasinzizo gaggulwewo songa n'ekirwadde ekya covid nga kikyaluma abawerako twongera okutunulira minisita avunaanyizibwa ku byobulamu ali mu katulwa kukuba lukuŋŋaana yakubye lukuŋŋaana oba kyatwaliddwa bulala STV kwe tuli Joseph Tamale Mirundi nange Haji Kaziwe Bashir Bazda it's happening nze njagala recommendation zange zisome mpakanyiza ddala ki what we need to do kyenkugamba